Hello, I'm Ruben Perlingeiro from the Scouts of Brazil. Considering my current moment in life and projecting it for the next 3 years, I have decided to run for election to the Inter-American Scout Committee, motivated to continue with the work that I have been carrying out during the last 4 years. In a world still suffering the consequence of the pandemic, and where our national Scout organizations have had their membership and finances reduced, my main motivation for reapplying as member of the Inter-American Scout Committee is to support the NSOs in resuming their growth, helping to provide the resources and encouragement necessary for the work of their national Scout leaders. It's very important to call for more recognition, support, and funding for non-formal education, and also engage in more cooperation agreements with organizations that share our values, as is the case of the agreement recently celebrated with the Organization of American States. I would also like to keep on contributing to the Inter-American Scout region, especially in the areas of sustainability, diversity and inclusion, and spiritual development, which are the topics that I have been mainly working on as a member of the Inter-American Scout Committee, as well as I would like to keep to promote Scouts' involvement with the Ocean Decade. Regarding diversity and inclusion, I think it's very important to continue emphasizing the urgent need for policies on such matters at the NSO level, aligned with the Inter-American Scout region's policy. And I also consider the importance of developing tools for Scout leaders to provide assistance and resources to their Scouts, including mental health as a priority, and working with external partners to share materials and good practice about this topic. I have suggested to include health concerns in our education project, and these suggestions were accepted. Sobre la década del océano, la promoción de la cultura oceánica es una de las metas de la UNESCO para esta década, 2021-2030, proclamada por las Naciones Unidas como la década del océano, período que corresponde justamente à última fase da Agenda 2030 e que tem o oceano como um objetivo de desenvolvimento sustentável específico, ODS 14. A sua vez, a sustentabilidade foi aprovada como uma prioridade estratégica da Organização Mundial do Movimento Scout em la última Conferência Scout Mundial. Es decir, deixou de ser um tema tratado exclusivamente por el programa educativo e passou a ser um assunto transversal a todas as áreas estratégicas. A região Scout Interamericana está adequando seu plano regional para contemplar esta nova prioridade estratégica e alentando as OSN a implementar planos de ação que contribuam à sustentabilidade da organização em seu conjunto e à mitigação do cambio climático. Tão pronto como empecé en el comité, entablé contatos com o PNUMA América Latina e Caribe para impulsar a criação da insígnia Mares Limpos em nossa região. E agora, he venido trabalhando para a celebração do Memorando de Entendimento, com o fim de aumentar a coparticipação entre nossa região e o PNUMA, e, assim, impulsionar o desafio Plastic Tide Tunnels, además de aumentar a atuação do movimento Scout em outros temas ambientais relevantes. Las Américas são um mosaico de culturas. Necessitamos unir esforços para construir a unidade. Como nos sugere o tema da primeira Conferência Scout Interamericana, levada a cabo em 1946, La Unión de las Américas por el Escotismo. Muchas gracias.